Всем привет, ребят, кто каким-то образом попал на это видео. И, как ни удивительно, но с вами снова я, GTA Speed. Вот уж не думал, что так скоро вновь придется вернуться к легким, но все же страданиям с роликами такого плана. Однако текущая ситуация все же, полагаю, требует каких-то разъяснений. И пусть я и до последнего пытался этого избежать, несмотря на то, что очень много ютуберов уже сделали подобное. Однако, думаю, что держать пусть даже единицы как-то сюда зашедших в неведении будет тоже не совсем корректно с моей стороны. Поэтому все-таки решил некое обращение такое записать. Постараюсь его уже без шуток сделать максимально лаконичным и понятным. Вообще, например, на равной степени я предполагал также предназначить его для англоязычной аудитории из Твича, ибо на Ютубе такой практически не водится. Но, как уже говорил в большом подкасте, я ценю абсолютно всех и каждого, кто оказывает мне поддержку. Не только сейчас, в эти темные времена, но и в течение всего времени моего здесь пребывания. Посему полагаю, что о дополнительно потраченном времени я не пожалею. Что ж, и не будем долго вступать к основной идее видео, не буду я также никак комментировать происходящее сегодня с платформой, ибо за прошедшее время, думаю, все уже все испытали на собственном опыте. Кратко же поговорим о том, что теперь вообще будет происходить конкретно с моим каналом, есть ли у меня хоть какие-то планы действий и так далее. Ну, начну, пожалуй, с комментария предвосхищения вопроса, который в целом лежит на поверхности. Поэтому, если, конечно, сюда кто-то дойдет, нет смысла обсуждать это в комментариях. Да, я прекрасно знаю, что по сей день функционирует куча обходов, как для создателей, так и для зрителей. Думаю, очевидно по этому ролику и прошедшей паре стримов, что я, он и работающий для себя, сумел найти, точнее даже два, для двух вышеназванных ипостасей. В этом плане пока что, подчеркиваю, на момент выхода видео, все схвачено. Весьма уверен, что аналогичная ситуация для определенного числа других контент-мейкеров и их аудитории. Однако, уж не буду долго скрывать и скажу нечто противоположное тому, что я говорил в самом начале. К сожалению, даже несмотря на очередной всплеск актива в конце прохождения GTA 5, с текущим все еще ограничением, а потенциальной полной блокировкой YouTube, боюсь, что спасти канал на данном этапе будет чем-то близким к невыполнимому. Уж прошу меня простить и понять, но размышлять над еще идеями контента для таких условий я в себе уже не нахожу мотивации от слова совсем. Кратко говоря о самом контенте. На сегодняшний день я завершил, в принципе, это все, названное в майском подкасте. Прошел GTA 5 на 100%. Мои эмоции от этого, кому интересно, можно глянуть в последнем стриме. Правда, разве что на английском. А также сделал спидран LCS с дюпами. Да, не самый лучший, но я им остался доволен. И на обозримое будущее улучшать не горю желанием. Из обещанного остался лишь Farley Redemption Reissued, однако, прямо как я немного опасался, и по всем законам Мерфи, на текущий момент, увы, разработка впала в достаточно глубокий анабиоз, и я более не уверен, выйдет ли мод даже до конца этого года. Тем же временем до пресловутого судного дня осталось чуть больше 2 месяцев, и в ролике я пообещал подумать над возможными вариантами действий, и не буду лгать, я реально это делал, но вот успехи этого весьма сомнительны. По крайней мере, под хоть сколько-нибудь адекватный контент для ютуба у меня мыслей просто нет, как уже упомянул, с вполне вероятной блокировкой платформы тем более, поэтому абстрагируюсь от всех переменных и говоря совсем кратко, если случится чудо и ФРР выйдет ну хотя бы до конца этого года, я постараюсь сделать все в моих силах возможное, чтобы постримить его на обеих площадках, но у меня реально появились большие сомнения насчет этого. Захочу ли я стримить его лично на Твиче? Хороший вопрос. Конечно же, ничто меня от этого не останавливает, но я не знаю, по каким-то неясным даже для самого себя причинам мне это дает каким-то оттенком предательства, что ли. Пусть я и долго распинался об этом в подкасте, но не знаю, одно дело уйти с чем-то для большинства YouTube аудитории потенциально абсолютно неинтересным, а совсем другое с обещанным контентом. Пусть даже нескольким людям, когда по сути, можно сказать, родная мне платформа, на которой я в каком-то смысле взрослел, формировался как личность, благодаря которой я нашел бесчисленное количество воистину настоящих друзей, становится недоступным для этих же людей. Я не знаю, сложно ответить однозначно. В любом случае, пока что конец разработки откладывается на неопределенные сроки, поэтому что-то планировать сейчас попросту как-то глупо. Лаконично отвечу также на еще возможный вопрос. Да, если что, ребят, извиняюсь за весьма сумбурное повествование, даже несмотря на заранее записанный сценарий, но тут уже у меня просто не хватает скиллов, чтобы сделать это более-менее сносным. Это было также одной из причин моего нежелания, в принципе, пилить данное видео, поэтому уж как есть, не кидайте хейтом. Так вот, вопрос касательно аналогов и какого-либо перехода на них. И нет, ни на какие другие аналоги я переходить не собираюсь, это прямо 100%. Просто потому что не вижу в этом никакого смысла. Контента для настоящего размера, скажем так, YouTube-подобный или русской сегментной аудитории у меня на обозримое будущее нет и уже вряд ли когда-нибудь будет. А кормить пусть даже перешедшую, пусть даже новую, привычным откровенно второсортом, мне не кажется привлекательным от слова вообще.
Убирая же из уравнения второй пункт, то, как ни будет парадоксально, но каких-то хоть сколько-нибудь адекватных и близких по функционалу международных аналогов мне найти не удалось. Не скажу, конечно, что под эти критерии прямо идеально подходят также известные мне российские ООНы, но какую-никакую не нулевую оценку я им все же дать могу. Однако нет, уж извините за прямоту, но там мне ожидать не приходится. Остается лишь только уже упоминавшийся Twitch, но не буду скрывать, думаю я насчет этой платформы, и результаты не лучше. Ничего, кроме ежедневок Nerdle и зачастую соло-геотестика, а также прохождений в рамках с Untitled Chapter я лично для себя не нашел. А надолго ли меня хватит с вышеперечисленным? Ну, хотелось бы сказать, пока будет спрос, но я уже чувствую, что это практически нереалистично, и рано или поздно даже в оффлайне делать это не может наскучить. Я прекрасно осознаю, что я сам ограничиваю себя просто множеством интересных вещей, которые я мог бы продолжать делать, если бы не мои наклонности в виде странных фэншуй установок. И не приди вся эта ситуация, я бы, может, реально над этим задумался. Однако сейчас, увы, но отделаться от идеи о том, что все это, да еще и так совпавшее по времени, является неким, что ли, знаком свыше, у меня не очень получается, поэтому мне ничего не остается, кроме как признаться, что медленно, верно, вытесняет мне все иные мысли, предложить вам считать так же. К сожалению, чему быть, того не миновать, и об этом всем, я полагаю, более чем достаточно поговорил в мае, так что тут подчеркну лишь, что это действительно не из какого-то зла и предательства, а скорее даже наоборот. В любом случае, ребят, даже в самом плохом варианте развития событий, полностью я никуда не исчезну, в описании размещена ссылка на мой Twitch, там хоть какой-то контент пока еще будет появляться. Да, конечно, это не сравнится с ютубом ни по функционалу платформы, ни по качеству моей работы, но уж что есть, то есть. Если я все-таки что-то смогу для себя подыскать, то вы знаете, где меня найти. Напоминаю, что это не какой-то мой отдельный англоязычный проект. Да, я стараюсь там разговаривать на английском и вас по возможности призываю к тому же, но никаких баннов за русскую речь там не предусмотрено. Пожалуйста, приходите, пообщаемся вместе. Если же произойдет что-то прямо экстраординарное, что прямо таки вынудит меня воспользоваться ютубом, то обещаю, не всякой шутки, что я для этого сделаю все от меня зависящее. Хотя, конечно, трудно сказать, когда такое может произойти. Но нет, канал я, разумеется, удалять не собираюсь. Мне он дорог, как некоторая часть моей биографии. Поэтому даже в худшем сценарии он останется. Ну а там уж как распорядится судьба. Что же, вот в принципе и все, что у меня имеется на текущий момент. Да, вновь не дал никакой конкретики, но думаю, что ее сейчас нет ни у кого, кроме, конечно, тех, кто уходит на другие ресурсы. Но про это я уже сказал, повторяться с вашего позволения не буду. Поверьте, если бы не большая часть русскоязычной аудитории здесь и не мое к ней безмерное чувство благодарности за все эти почти 108 лет, я бы попросту не запарился даже на этот ролик. Поэтому, ребят, огромное всем еще раз спасибо, тем, кто вообще как-то сюда добрался, кто досмотрел до этого момента, на котором, пожалуй, в целом и время мне раскланяться и подвести черту. И так, как обычно, я говорил кучу несвязанного бреда, поэтому не стану затягивать еще больше и буду постепенно закругляться. Так что спасибо, друзья, всем за внимание. Если вы желаете, пишите в комментарии свои мысли по поводу услышанного и в целом ситуации. Единственное, попрошу только за исключение обходов и смежных с ними вещей. Хотя, конечно, что-то прокомментировать тут, на мой взгляд, затруднительно, но пишите, я постараюсь на все ответить. Загляните на мой Twitch канал, ссылка на него еще раз в описании. Если захотите остаться, welcome, оформляйте фоллоу, буду очень вам рад. Не захотите, ничего страшного, я все прекрасно понимаю. Однако, увы, уже не смогу поручиться, когда мы еще раз сможем видеться и увидимся ли вовсе. Но, как бы то ни было, ребят, хочу в очередной раз сказать вам искренне и просто гигантское за все спасибо. Я по правде не знаю, что еще сказать. Я чувствую, будто покидаю родной дом, родные края, где провел уже даже чуть больше трети жизни, с которыми у меня связаны бесчисленные эмоции и чувства, навсегда отложившиеся в душе и сердце. И такое попросту ничем нельзя стереть. Поэтому, что бы дальше ни происходило, я явно запомню на долгие времена этот канал и тех, благодаря кому свершилось казавшееся мне 8 лет назад чем-то невозможным. Но, как говорят, порой в чудеса достаточно не столько просто поверить, сколько рискнуть на них положиться и сделать что-то для них самостоятельно. Поэтому, ребят, вне зависимости от любых событий и факторов для возможных наших новых встреч, я вам безумно благодарен за всю поддержку и активность. Пусть даже это тот же всплеск на окончании пятерки или любой другой рандомный заход, а также любой лайк или коммент на стриме. Поверьте, я все равно этим невероятно дорожу и не могу переоценить. Спасибо, что вы были, есть и будете в моих ярчайших воспоминаниях, друзья. Извиняюсь за возможные ошибочки в ролике, лингвистические в тексте или речевые, хотя и по максимуму старался, но все же. Ну и стало быть, до загадочной встречи в лучшие времена. Пожалуйста, не унывайте, все обязательно образуется и будет хорошо, я узнавал. Поэтому всем, ребят, удачи, радости, здоровья, мирного неба над головой.
и хорошего настроения вам и вашим близким во все времена. Если мне все же понадобится донести для вас еще какой-нибудь апдейт, то, вероятно, даже запишу что-то в этом роде. Посмотрим, как там будет, но это прямо если что-то совсем мега важное. Ну а на этом точно пока что все. Всем еще раз спасибо за просмотр и все остальное. Для вас, как всегда, работал я, GTA Speed, или же Максим 2337, и до вероятной встречи где-нибудь в интернет-пространстве. Всем, ребят, peace, love, всех вас бесконечно обожаю, и будьте счастливы даже в такие дни, когда, казалось бы, судьба делает все для обратного, друзья. Прощайте пока. Hello everyone whoever's got to this video, and suddenly this is me, GTA Speed, again with you. It was quite a dub that I'll have to be back for such videos anytime soon, however the current situation I suppose requires it, and although I know that it's nearly no chance some YouTube Anglophones will somehow be around here, so rather I mostly do it for Twitch audience, as by now it prevails both in terms of English language and overall number. Moreover, like I already said in big podcast, I appreciate every single viewer supporting me, regardless of any factors, so I don't feel bad at all for the time spent. Sorry in advance for my possible bad English and small speech mistakes, I'm gonna try my best to avoid it, but quote me on that note. Well, and I guess let's stall no longer and get straight to the point of video. And perhaps some of you might be pretty much confused now, like what the heck, you just made almost 2-hour podcast 3 months ago and elaborated literally everything. What on earth is happening now? And yeah, I can agree that English speaking segment is probably, well, the correct word seems for me to be definitely isn't touched by that anyhow, and a lot most likely aren't even aware. So for those who are clueless, a short scoop. The thing is, YouTube, the platform where almost 8 years ago I started my speedrunner's path, where I spent, as of now, already slightly more than 1/3 of my life, is currently being tremendously slowed down on territory of my country. For a quick reference, right as of making this video, I can't watch anything like at all, it simply won't load. Couple of weeks earlier you could, but you had to wait for almost the same amount of time as a video's length for 144p and double as that for 360p. I'm going to immediately say that I haven't really tried to study the true reasons why it did happen, because neither I'm smart enough for that, nor honestly I'm really interested. Some people have found the answer personally for themselves, but I would prefer to avoid any discussion of that. Hopefully you'll understand me. And what I'm also not up to discuss is bypasses and stuff related to them. I'm more than posted that there are still a lot of them working by today, both for bloggers and their viewers, and I guess it's pretty clear that I've even managed to find the one working for myself as this video releases. However, the whole point is, with this situation, I'm most likely to lose, how well at its worst, pretty much the entire Russian base, and albeit right now analytics board reads it as approximately 1/3 of the whole audience, but in actuality this share is way higher. For one, not all of the users prefer to mention their location in account. For two, well, I can see with my own eyes that within recent couple of years of me essentially on the streaming here, the Anglophones had their max 10 to 20% of general contingent. But let me say it straight away, don't think I'm trying to anyhow diminish you, whoever somehow reached out to this video. On contrary, I still keep receiving comments to some of my normal videos on mods by Barcode Studio, and already there English language is even in lead, and out of plain curiosity I've checked the stats for them, and wow, mostly people find it by deliberate search, and that was a mere surprise to me. I couldn't expect in any way that this slow for pieces with editing and dubbing skills issue would be useful years after release. I'm very flattered, so big thanks y'all for support, and trust me, if I didn't feel that grateful, I would haven't gone even for recording this video. But nonetheless, unfortunately, it doesn't rule out the fact that there is more than a real chance that soon the platform gets blocked completely in my country, and if this happens, then I'm afraid to save the channel would be barely possible thing. I'm sorry for being that straightforward and cool, but I just won't be able to find enough motivation to ponder on more content ideas upon such conditions. Briefly speaking of the content itself, by the way, let's see what we have by today, and basically I finished pretty much everything I promised in my podcast. I've completed GTA 5 for 100%, if you're interested you can check out my opinion and emotions from that in final stream, and also I've done LCS speedrun based on Mission Zero manipulation. Yeah, it wasn't perfect, but it satisfied me, and in observable future I don't have a burning desire to improve it any further.
The only thing left is for early redemption reissued. However, just according to my slight fears and Marse's law, for now, alas, its development has gone into deep enough hiatus, and I'm no longer sure if the mod's even gonna come out till the end of this year. Meanwhile, it's late August already, which means T-minus just about 2 months to all to come on Doomsday. And in the video I've promised to think of possible options what to do next, and not gonna lie, I really did that, but with quite modest positive results though. What I can say for sure, I clearly don't have any ideas for at least somewhat adequate content for YouTube. Like I mentioned, personally for myself, I don't see much point in staying here for any longer, thus ignoring all the variables and say it as laconic as possible. If the miracle happens and FRR drops, let's say no later than the end of this year, I'm gonna try my best to stream it on both platforms. However, a very big doubt that it occurs has entered my mind. Will I wanna stream it on Twitch only? Good question. Obviously nothing is stopping me from that, but I don't know. For some reasons that I can't explain even for myself, this smells to me with some sort of betrayal, I guess. And may I talked a lot about it in the podcast, but I still don't know. When you quit with something that the most part of YouTube audience perhaps would never be interested at, and when you quit with the promised content, let even you've promised it to just few people, while I can call it my homeland platform on which I, in some sense of this word, grew up, built myself up as a human being, thanks to which I found myself countless true friends, while this platform becomes unavailable for these and same people are totally and cardinally different things. I have no idea. It's hard to give a precise answer. Anyway, so far the end of development is being indefinitely delayed, so to plan anything right now would be simply silly. I'll also answer another potential question, the question about any analogs and my switching to them, and I'll immediately say no. I'm not going to switch to any other video sharing platforms, I'm 100% sure, just because A, I really don't know any good ones designed for international audience, and even ones I know for Russian one aren't ideal for me functionality wise. B, I don't see any point in that. It's unlikely I'll ever come up with any content for, let's say, YouTube grown audience for its current size, and to feed it, let it even be the new one with pure garbage I'm used to, isn't something I find attractive like at all. So sorry again for being that straightforward, but you shouldn't expect me anywhere else. The only place we're left to rely on is already mentioned Twitch. However, not gonna hide, I did think about this platform as well, and it's nowhere better. All I currently have in mind is daily nerdles, geotastic, oftentimes solo, and walkthrough for Throwback to Childhood. I didn't get anything interesting more for myself, and how far I will make it with all of set above, well, I would desire to say for as long as there is demand, but I already can feel that it's practically impossible, and sooner or later I'll get bored of it, even if playing offline. I perfectly realize that I'm limiting myself from a lot of interesting things which I could continue doing if it wasn't for my weirdness in form of dumbest feng shui principles. And if this situation wasn't a thing, I'd probably give a real shot to reflect on that. However, right now, unfortunately, to shake off the idea that all of this, especially coinciding like this in time, is some sort of a heaven's call, is getting more and more difficult for me. Thus, I don't have any other option but admit that I've been thinking for quite a while already, as time goes by more and more vividly, of suggesting you to reckon it the same way. Alack, but what is to happen will happen one day, and I suppose I spoke about it all more than enough in my podcast, so now I'm only going to emphasize that it's truly not a decision that I'm making out of some evil or betrayal, but rather quite the other way around. In any case, guys, even in the worst case scenario, I won't be lost completely. In description you can find the link to my Twitch, there you'll be able to observe at least some content for a certain span of time. Of course, it won't compare with YouTube, neither by platform functionality nor by my effort to it, but we have what we have. If I actually manage to find something for myself, you'll know where you can find me. I consider it the best option I can offer for now, since Anglophones prevailed there anyway, so you'll easily merge in. Well, I know it's still kind of non-bueno towards the most part of audience here, I mean Russians, but I guess that's how sometimes life works, and nothing I can really do about that. If though something like extremely important happens, so I'll just have to use YouTube again, then I promise, any jokes aside, to do all I could do for that, although it's hard to say when something like that can happen, but no, I'm clearly not intending to delete this channel, it is dear to me as a certain part of my life story.
so even in worst scenario, it's gonna stay here. Well, and speaking of any of its future, we have nothing but watch the fate. And that's actually it for what I can cover you with as of today. Yeah, yet again, I haven't given you anything specific, but I don't think anyone else has it either, of course, except for those who are switching to different platforms, but I've already said about that. If you don't mind, not gonna repeat it again. Trust me, if I didn't care of YouTube that much, I simply haven't even gathered myself to make this video. So guys, once again, my huge thanks to you all, to those who somehow got here, who watched till this very moment, at which I think it's time for me to actually call it a day and hop out. I've again blubbered a bunch of inaudible garbage as usual, thus not gonna make it even longer and will be slowly but surely wrapping up. So thank you all gamers for your attention. If you'll have such desire, write in the comments your thoughts about what you've just heard. I'll only ask you to not discuss bypasses and things related to them, please. Albeit, as for me, it is quite complicated to comment anything here, but write anyway, I'll try to answer everything. Check out my Twitch channel, the link to it once again is in description. If you'll wanna stay there, welcome, follow me, I'll be happy to see you. If you don't want, it's totally fine, I understand everything. However, to my regrets, I won't be able to promise you when we can catch up again. And will we at all. But in spite of that all, guys, for already nth time, I want to express to you all my most sincere and just giant thanks for everything. I fairly don't know what else I can say. I feel like leaving this sweet home, my homeland, where I've spent already even more than a third of my life, that gifted me endless sensations and emotions which have gone down forever into my soul and heart. And it's something one just cannot erase with anything, so whatever is going to happen next, I'll surely remember for longest times this channel and those thanks to whom something that 8 years ago seemed to me literally impossible has come true. But as some people say, sometimes you need not as much to just believe in miracles as to risk rely on them and do anything for them on your own. So guys, regardless of any events and factors affecting our possible new meetups, I am immensely thankful to you for all your support and activity. May it even be the same sudden rise upon ending GTA 5 or any other random visiting me, as well as any like or comment on the stream. Trust me, it anyway means a whole world to me and I simply cannot overestimate it. Thank you for being here at any times and for future being in my brightest memories, brothers. One more time, sorry for possible mistakes in the video, sorry for my Englendo, although I've genuinely done my best, but still. Well, and supposedly, till the mysterious catch up somewhere at better times, please don't fall desperate. Every little thing should and is going to be alright, I know it from a reliable source. So guys, I wish you all to stay lucky, happy, joyful, healthy, to always have a peaceful sky over your heads and perfect mood to you and to all whom you love at all times. If I'll still need to bring you some another update, then I'll probably even record something like this again, we'll see how it all goes. But that's if like something extremely and giga important takes place. As I just found out, Twitch, by the way, my final ask to please check it out, gamers, you might love to see it, has finally added stories feature in desktop version. So far only viewing though, but I possess an opportunity to post them from phone, so maybe it would even become the ideal solution. Again, we'll see what happens. And that's surely gonna be it for now. Once again, thank you all for watching and all the rest. As always, it was me, GTA Speed, aka Maxim2337, who was working for you, and till the probable meeting somewhere on internet space. Peace, love to everybody, guys. I endlessly adore you all, and please be the happiest even at seemingly the worst days, my dearest friends. Goodbye.